Kali ini kita akan rewinding elektromotor 100 HP. Elektromotor ini memiliki slot 60 slot dengan ukuran emerald 1,40 mm x 2 dengan winding atau jumlah lilitan sebanyak 12 dan connection atau sambungan dari elektromotor ini adalah seri paralel. Dan inilah hasil winding atau gulungan dari elektromotor tersebut. Elektromotor ini memiliki 4 pol. Dalam penggunaannya sehari-hari, elektromotor ini dipergunakan sebagai penggerak pen fiber siklon ataupun pen distoner. Inilah mal atau gulungan manual. Dan marilah kita saksikan video tutorialnya gimana proses rewinding dari elektromotor tersebut.
Itu juga. Betul. Baik.